storage, among various others. Indian Oil has achieved 10% ethanol blending with petrol in Tamil Nadu and Puducherry last year, and we are working towards 20% ethanol blended petrol by 2025, in line with the Government of India mandate. Can we have the presentation, please? As I speak along, I'll show you some photographs for better understanding. I'll talk about E20. E20 is 20% ethanol blended petrol. I'm happy to say that in Tamil Nadu, Indian Oil has commissioned E20 fuel also. We have launched E20 in 26 petrol pumps as on date, and we have plans to add E20 in another 66 retail outlets by end of this financial year. Talking about compressed natural gas, the SATAT scheme, which is the Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation scheme of Government of India on CBG, it encourages entrepreneurs to set up CBG plants, produce and supply CBG to oil marketing companies for sale as automotive and industrial fuels. In Tamil Nadu, Indian Oil has issued 200 letters of intents for setting up of such CBG production plants. Our CBG brand is known by the name IndiGreen. This is the first this is the compressed biogas. We already have 3 plants which is up and running, commercially operating in Tamil Nadu, which is one is IOTL, which is in Namakkal, then Energy in Kadalur, and Srinivasa Waste in Chennai. We are dispensing CG from 7 Indian Oil retail outlets in Namakkal and 2 in Kadalur. This is the photograph of our IOTL Namakkal bottling plant, where the raw material is the poultry waste from which compressed biogas is produced. And also another byproduct is a fertilizer by name of Aishwarya, which is totally organic. And this is the dispensing station from where we deliver CBG to vehicles. Talking about CNG, Government of India aims to increase the use of natural gas from present 6.2% to 15% of India's primary energy basket by the year 2030. Indian Oil has been actively participating in MOPNG's bidding for allocation of geographical areas for city gas distribution, and along with its associate and joint venture companies, we have won rights for 49 geographical areas and 105 districts in India. In Tamil Nadu, Indian Oil has won the rights of 5 geographical areas, which is spread across 11 districts of Tamil Nadu, which include Coimbatore, Salem, Madurai, Theni, Virudhunagar, Krishnagiri, Dharmapuri, Tuticorin, Kanyakumari, Tirunelveli and Tenkasi. Indian Oil has already started issuing PNG connections in Coimbatore geographical area, and we are currently operating 113 ROs with CNG station and plan to add another 122 this year in our geographical areas and 50 through other CGD companies, which are spread across the other geographical areas of Tamil Nadu. This is the first online CNG station of Indian Oil in Coimbatore, and this is the CNG dispensing facility in a petrol pump. And we have also commissioned the CNC mother station. The mother station basically, in addition to receiving it will receive the product through pipeline, and it will also load trucks, and these gaskets will be sent to other stations. So those stations are called mother stations. In Tamil Nadu, we have also started blending biodiesel with diesel at Shankari terminal, and very soon we will also be starting from Asanur, which will be followed by Coimbatore, and we will also come in other locations in a phased manner. Thus, biodiesel has already been introduced in Tamil Nadu. Another important development with respect to transportation fuel is LNG, liquefied natural gas. Now, liquefied natural gas always been used as industrial purposes. Now, for the first time, we will be introducing LNG for transportation, for heavy vehicles, namely buses and trucks. We are setting up dispensing stations across Tamil Nadu. This is the photo of the LNG dispensing station, which will be fully operational very soon. This is in Sri Perambudur on the Chennai-Bangalore highway.
This is the dispensing unit, and this is the 56 KL LNG tank. This is one of the pilot trucks which is being filled with LNG from the dispensing station in Sriperumbudur. The advantage of LNG is that once you fill a truck or a bus, it can travel up to 800 kilometers, 700 to 800 kilometers in one single fill. You need a second fill only after 700, 800 kilometers. And especially for vehicles which are going long distances, it saves the number of trips which they take into a filling station for fueling. Now, our plans to expand LNG dispensing station is this. We are planning to have this LNG station in Madurai. We also have one in Coimbatore, one in Hosur near Koneripalli. We are also having one in Tiruvallur, and one will be commissioned in Namakkal, Kirambur, in addition to Sriperumbudur. The LNG will come from our LNG terminal, which is a 5 million metric ton per annum terminal at Ennore. With respect to EV charging stations, Indian Oil has already established about 400 EV charging stations across Tamil Nadu, and this year we are planning to add another 300 EV charging stations in retail outlets. We are also happy to announce that we also set up a EV charging station for Chennai airports. Indian Oil has also expanded its bouquet of differentiated fuel offerings. We give varied brands of petrol and diesel and LPG. I would like to brief you on few of them. We have recently launched a new high-performance diesel brand which is called Extra Green. It is one of the cleanest diesel fuel across the globe. Offers high fuel economy and reduced noise. It reduces carbon monoxide emissions by 12% and nitrous oxide by 5%. Extra Green is presently available in 373 petrol pumps in Tamil Nadu. We also have our 100 octane rating petrol in India, which is XP100. This enhances the performance of the vehicles, particularly high-end luxury cars and bikes. It is developed using our indigenous technology by our Indian Oil's R&D department at Faridabad. XP100 is available in 17 retail outlets in Tamil Nadu. Another branded petrol is XP95, which is extra premium 95 octane petrol. We have it in 892 petrol pumps across Tamil Nadu. It gives an additional 3.95% fuel economy, reduces carbon monoxide emissions by up to 44%, hydrocarbon emissions by up to 13%, and increases the power by 4%, and it has the ability to accelerate by 20.15%. In respect of LPG, Indian Oil promotes nano additive based LPG under the brand name Indian Extra Tej for commercial and industrial applications. This results in reduced fuel consumption and more savings due to the improved heat output and efficiency. Indian composite cylinder, you can see some in the front. It is the latest LPG offering from Indian Oil. It has a 3-layered construction made up of a blow molded HDP inner layer covered with composite layer of polymer wrapped fiberglass and fitted with a HDP outer jacket. Indian composite cylinder is presently available across Tamil Nadu in 5 kgs and 10 kg sizes. Another important product is Chotu, which is our mini cooking gas cylinder of 5 kg, and Munna, which is a 2 kg cylinder. These have been launched especially for catering to migrant population and street vendors in urban and semi-urban areas who do not have local address proof. So people with low gas consumption and commercial established with limited space can use this 5 kg and 2 kg cylinders. These cylinders are available in Indian Oil distributorships, select Kirana stores, and some local supermarkets. We have also tied up with Tamil Nadu Civil Supplies Corporation for marketing Chotu. They are now presently also launched in ration shops across Tamil Nadu. Another innovative product which Indian Oil is venturing into is aluminum air batteries. Indian Oil Corporation has a joint venture with Israeli technology company called Phi Energy, which has been working on the manufacture and commercialization of aluminum air battery technology in India. A tripartite agreement was inked among Indian Oil, Phi Energy Private Limited, Hindalco Industries,
India's leading aluminium producer, and Fee Energy. This is for R&D and pilot production of aluminium plates for the batteries and also for recycling of aluminium post-usage. In respect of solarization, in line with IOC's mission for achieving operational net zero by 2046, we have installed solar plants at our locations, in petroleum locations as well as LPG bottling plants across Tamil Nadu, and also administrative offices in Tamil Nadu, with a total combined capacity of 6.19 megawatt, which amounts to about 23% of our total power consumption. On a similar vein, rooftop solar has been provided to almost 800 petrol pumps in Tamil Nadu, with a capacity of about 7 kilowatt hour to reduce the dependence on grid power. Works are already in progress to enhance this installed capacity by another 2.79 megawatt capacity, making a total of about 9 megawatt of solar power during this year. All of you must have recently heard about SAF, Sustainable Aviation Fuel. Indian Oil has launched eco-friendly sustainable aviation fuel for aircrafts made from renewable sources to replace the high-emitting aviation turbine fuel being used currently. SAF is the only energy solution to mitigate carbon dioxide emission growth in aviation sector. The low carbon intensity is about 80% of the greenhouse gases savings. In a significant development towards decarbonizing the aviation sector, India's first commercial passenger flight using indigenously produced SAF, blended with was successfully flown during the month of May 2023. Air Asia flight I-5767 flew from Pune to Delhi, powered by SAF blended aviation turbine fuel produced by Praj Industries by using indigenous feedstock and supplied by Indian Oil Corporation Limited. The Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri, accompanied by our Chairman, Shri S.M. Vaidya, received this special flight at the airport. I would also like to brief you on retail and operations. I would also like to give you a brief profile of Tamil Nadu of Indian Oil in Tamil Nadu with respect to retail and operations. Indian Oil is the market leader in Tamil Nadu with a market share of 56.4% in domestic LPG, 36.8% in petrol, and 45% in diesel business. Our subsidiary, CPCL, operates the lone 10.5 million metric ton per annum refinery in the state. We also have storage and marketing infrastructure of 8 petroleum terminals, 13 LPG bottling plants, and 10 aviation fuel stations, with adequate storage capacity for ensuring uninterrupted supply of petrol, diesel, LPG, ATF, and other petroleum products to consumers across Tamil Nadu and Puducherry. Indian Oil's Tamil Nadu State Office caters to the fuel requirements of 38 districts of Tamil Nadu and 2 districts of Puducherry through a vast distribution network of 2,826 retail outlets, that is petrol pumps, 932 LPG distributorships, and 121 CNG CBG retail outlets, and 44 auto LPG dispensing stations, and 217 kerosene dealerships. Indian Oil has a wide customer base of 1.48 crore LPG households, of which almost 50% are double bottle connections. I earlier told you that Indian Oil is going to invest about 54,000 crores in the next few years on major projects. Sorry, I missed showing you this. This is on the sustainable aviation fuel. All of you are aware already, a new 9 million metric ton per annum grassroots refinery at an estimated cost of 35,580 crores in about 1,300 acres in Nagapatnam is coming up. The new refinery will produce petrol, diesel, BS6 specifications, and also polypropylene. We have also recently commissioned our new POL terminal at Hasanur at a cost of about 466 crores. And I can show you some of these photographs, the sales building, the water tanks, and this is the storage tanks, petrol, diesel. This is the tank truck filling shed. And this is the overall layout of the Hasanur terminal. I'm also happy to share with you that after the closure of Kurukpet terminal, we have started works in Vallur near Manali for our new POL terminal at a cost of about 724 crores.
About 24% of the work has already been completed and work is in full swing. We hope to complete the work and commission this outlet by December 2024. These are some of the photographs. As you are aware, we are also constructing a captive POL and LPG jetty at Kamraj Port at a cost of about 921 crores. The works are in full swing, and this is the jetty which is under construction. These are some of the photographs of the jetty. I'm also happy to announce that Indian Oil is constructing the second largest integrated lube complex in the world at Amula Oil Village at a cost of about 1,400 crores, where lubricants of all grades as well as diesel exhaust fluid will be produced from this complex. Some of the photographs of this lube complex. Construction of storage tanks. This is the rack. This is the overall layout. A very recent development is we have released a new retail outlet advertisement. Indian Oil Corporation, to meet the growing consumption of petrol, diesel and lubricants in Tamil Nadu and Puducherry, has recently released an advertisement for setting up of 1,840 retail outlets, out of which 1,775 retail outlet locations will be in Tamil Nadu and another 65 outlets will be in Puducherry. There are 90 days are available for applicants to apply for this advertisement and get themselves selected. And this will be a major activity which will invite an investment of about 2,500 crores from IOC. You're also aware that we have product pipeline going around Tamil Nadu at a cost of about 2,600 crores. Gas pipeline projects, we have an investment of about another 2,200 crores. I already told you there are 5 GAs where we have won the rights for CGD projects, and that is costing us about 7,570 crores over a period of another 5 years. The new retail outlets and modernization of the existing retail outlet will also attract an investment of about 2,500 crores. I'm also happy to share that Indian Oil, in its initiative to promote its products, we have won the tender for semi-naming of metro station at Tirumangalam. Very soon we will be completing this work. This is the artwork. Maybe within another 2 months' time we will complete this work of naming Indian Oil Tirumangalam station. This will be named like this, Indian Oil Tirumangalam Metro. These are some of the photographs. In addition to our business, we also do several CSR activities. As a socially responsible corporate, Indian Oil has carried out several initiatives in the field of healthcare, education, sanitation, environmental sustainability and skill development during the current year. This includes various initiatives. As you can see, this is done at Kannagi Nagar, which is a community development center, where the students and even the ladies are trained on various aspects of business, including driving an auto, beauty parlor, computer operations, handicrafts, including making a film studio, so that they can all get developed themselves, and that skill will be useful for them to get a job and get an employment for themselves. This has been done under the leadership of the Honorable Chief Secretary, Irianbu sir. We have already commissioned this project. We've also given this in Egmore for the Children and Women Government Hospital. We've given an RO plant. In Kanyakumari, for a tribal village, we have donated medical van for emergencies. We have taken the initiative of planting about 10,000 trees at Singanalu in Coimbatore. We have donated about 7 different blood component separation equipments for government hospital in Shivakasi. And
One of the key initiatives is distribution of smart vision glasses, which is AI powered, and it is a latest technology in coordination with Arvind Hospital, Madurai. We have distributed smart vision glasses to visually impaired students. For Chennai Corporation, in the presence of Mayor, we have donated a drone for spraying larvicide, basically a mosquito repellent on the river side and where there are a lot of accumulation of mosquitoes. So this drone is used to spray larvicide to deter mosquitoes from forming. We've also done CSR by donating raincoats for Chennai Police. So these are the things I wanted to share with you. I extend my heartfelt thanks to each one of you once again for giving me this opportunity to address you and for participating in today's briefing. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Now, any questions you can ask us. One by one. சொல்லுங்க மைக் கொடுங்களேன். Mic. Sir, will you be able to brief about what is your investments in the next few years? You said that you'll be investing about 54,000 crores. Correct. If you can give the breakup and what is the timeline? That is my first question. We'll give you a write-up to you. I have mentioned all the projects in there, okay, along with the project cost. What is missing there is the timeline. I'll give you the timeline also. Okay. And this is the largest investment in any state in the country by IOC, sir? Sorry? This is the largest investment by IOC in any state in the country? Paradip is in Odisha is the largest. No, Odisha is the largest investment because their refinery expansion and all is going on. See, Indian Oil today has a refining capacity of 80.5 million metric ton per annum. Our consumption is about 235 million metric ton per annum, out of which Indian Oil. Sir, you have to go, okay. Yeah, you are a bit. Yeah. Okay, ma'am. Okay, agreed. See, we have currently a refining capacity of about 80.5 million metric ton per annum. Now, we are already expanding it into 107 million metric ton per annum in the next 2 years, 3 years. So this calls for a very large investment. So our refineries in Gujarat, our refinery in Odisha, all these places, we are upscaling it, we are increasing the capacity, and everywhere we are making investment. As far as setting up a new refinery is concerned, Tamil Nadu, Narimanam, CBR refinery, Kaveri Basin refinery, is the one place we are setting up a greenfield refinery. Earlier you will remember that there was a refinery which was owned by IVP in Narimanam, but that was producing BS4 fuels. To upgrade BS4 into BS6, it has costed us a huge money, and the volume was not viable, so we had to dismantle it. So any refinery, unless it is of a minimum scale of about 9 to 10 million tons, it becomes very unviable. And these days, refinery by itself is not viable. We also need to have a petrochemical complex which can take the feedstock from the refinery and produce petrochemicals. So that's why I said Narimanam, it will be a refinery as well as it will produce polypropylene. Okay, two more questions, sir. Sir, Indian Oil Corporation has announced that they will be raising 18,000 crore through the rights issue. So I would appreciate if you can share some information on that, though you are having your board meeting tomorrow. What is the question? No, IOC will be raising 18,000 crore. So tomorrow there is a board meeting. Yes, that's what I told. It will be announced tomorrow. And one more thing, there are also reports that IOC is paying the Russian oil companies through Chinese yuan. So any information on that, sir? The question is not clear. What is the question? No. Indian Oil Corporation is among the 3 oil companies in India which are paying the Russian oil companies through Chinese yuan after this Russia-Ukraine war.
Any information on that, sir? I'll give you the details on that. Okay. Yeah, thank you. Finance partners like ICC Access. Yeah. And there was an indication that you will be looking for some strategic investors or fundraising, both equity as well as debt. Any update on that? Because we've been hearing, every state. See, the is joint having- venture company has already been formed. Yeah, that's fine. Along with you must be aware of it. Now, already we are in the process of appointing the chairman and the other directors of the company. As far as the land is concerned, we have require minimum 1,300 acres. Already that old refinery, plus our IOC terminal also we were there. With that has also been now handed over to CPCL for that joint venture company. We are in the process of asset transfer now. So around 600 acres will already be available. So the recent news is that another 350 plus acres is already been given by the government, and the balance is in the final stage of handing over. So there are few litigation, few issues are there. That is all getting sorted out. So very soon we expect that the entire land will be available, and tenders are also parallelly getting floated. On the finance side, you have been telling that you are looking for strategic partners, your chairman and your previous. This entire project is handled by CPCL directly. I'll get you the details on that. Sir, on the new outlets you're setting up in Tamil Nadu, will you also have electric charging stations while setting up the shops, or will they come later? How are they going to? Because it's easy for you to build together when you set up a retail station. What is the plan actually? Yes, I'll brief you on this. There is a mandate from the Ministry of Petroleum, Government of India, that when you're setting up a retail station, in addition to your fossil fuels, petrol and diesel, you should also have one more renewable initiative. The renewable initiative, it can be CBG, compressed biogas, or it can be EV charging station. So it is compulsory for us to set up one of these. Now, EV charging station, as you know, I have already announced in the media, briefing. We presently have about 400 charging stations. We have another 300. In every new outlet which is coming up, we will be setting it up. That more EV charging and I don't know. That's not true. It is like chicken and egg actually. So whether you have more vehicles need charging station, and charging stations become viable only if you have vehicles. You know, the population of EVs are extremely low today. So we have decided that across India we will be setting close to about 10,000 EV charging stations to make it possible for these EV cars which are coming up to fuel. Now, we are not going to wait for the vehicles to come. We know that this is not a viable project in the immediate term. Maybe in the next 2-3 years it may not pay back on the investment which is being made. But it is a very clear strategy that first the EV charging station will be made available. That's how for all these years we have done only 400. This year alone we will be doing another 300. I think Mr. P.K. Rajendra, he is our head who is steering this initiative. We will ensure that wherever EV charging retail outlets are coming up, we will also have EV charging stations, and all of them will work. We have tied up with companies like Tata's and various companies who are giving us the backup. And any issues, though, the AMC is given to them, and it will be addressed immediately. Just one question. Yes. Are these all 50 kV, below 50 kV stations or above 50? Because Tamil Nadu government recently recently revised the rates for the charging stations, which is almost close to the previous level. Very competitive rate now. So do you have fast charging stations in most of the outlets? What is our number, PK, in the fast charging stations? Can you use a mic? Yeah, please. Yeah. And fast charging stations also we are bringing in. Above 50 kV, 50 kV or above 50 kV. Thank you. Welcome. Sorry. Invited applications for retailing outlets. Yes, correct. Out of which, how many of them were allocated for differently able and women? So there is a quota for every sector. PK, you have the details with you? The share out of new retail outlets, how many for SC/ST, how many for physically challenged? You can just share the numbers. Advertisement, recent advertisement. Recent advertisement, yes.
also it's wholly owned by the retailer, and the land has to be provided by the retailer, or IOC will provide the land? Both options are available. Land has to be provided by the candidate, the selected candidate. Even for SC category, they have to provide the land has to be provided. We have two categories of retail outlet, A site and In B fact, site. in the recent advertisement on 28th June, we have advertised for 1,840 locations total. That is only for IOC, and the total industry has advertised 4,235 locations. So in that, we are supposed to give 22.5% for SC/ST as per the roster. But this time we have given around 25.8%, considering the backlog also, because still the last advertisement that percentage was not 22.5. So whatever backlog is there, that we have considered in the recent advertisement. So in the recent advertisement, 25.8% of the locations are SC/ST. No, physically challenged. Physical challenge வந்து மூணு கேட்டகரியில் வரும். ஒன்று வந்து எஸ்சியில் வரும், இன்னொன்று ஓபிசியில் வரும், இன்னொன்று ஓப்பனில் வரும். இப்போ 1840 அவுட்லெட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து ஃபிசிக்கலி ஓபிசியில் வந்து 17 அவுட்லெட்ஸ் வந்து ஓபிசியில் வரும். உங்களுக்கு ஓப்பனில் வந்து 16 அவுட்லெட்ஸ் வரும், எஸ்சி கேட்டகரியில் 17 வரும். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா it will be close to about 40 outlets among this 1840. சார் சொல்லுங்களேன். ஐஓசி வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து இப்போ இறக்குமதி செய்யப்பட்டதுக்கு வந்து பரிவர்த்தனை வந்து சைனாவோட கரன்சி யூஸ் பண்ணி, அதான் இப்போ பேசினார் அவர். நான் ஆங்கிலத்தில் பேசினதுனால தமிழில் வேணும். அதான் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசினார். நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. சொல்லுங்கள். ஆமாம். How's the progress, Kavita? Can you use a mic? Kavita வந்து எங்கள் எல்பிஜி டிபார்ட்மெண்ட் சென்னை டிவிஷன் பார்த்துக்கிறாங்க. அங்கே வந்துருங்க. Mr. Manohar, you can also. Very good morning to all. About the push carts and iron boxes, earlier கொஞ்சம் issues இருந்ததுனால in between we didn't promote it, but now that அந்த iron boxes வந்து renewed வந்து new iron boxes are available in the market. So இப்போ வந்து we have tied up with an NGO, and very recently within a month we will be launching that iron boxes freshly again in the Tamil Nadu, especially in Chennai market we are going to launch it. ஸோ ஒரு என்ஜிஓ கூட நாங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த தோபிகானா கூட வந்து டைப் பண்ணி we are launching it very soon. என்ன விலை invite you all for that also. Sir? என்ன விலை கொடுப்பீங்க? என்ன சார்? What is the rate? Price. Sir, we will announce it on the launch, sir. We are also giving a free this thing. We have 50 iron boxes we are giving free on CSR, and after that we will be also CSR initiative 50 iron box ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட, ஆக்சுவலாக 7,500 8,000 வந்தது. அது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வைபிளாக இல்லை. ஸோ we are coming out with some new option. So maybe we will address that. Approximately around 5,000 sir, the iron box cost is. 5,000 ரூபாய் அவங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகும் ஆக்சுவலாக. ஸோ we should be able to promote. இப்பதான் லான்ச் பண்ண போறோம். இல்ல முன்னாடி எவ்வளவு பண்ண? Yes, சென்னையில வந்து we had only done on a trial basis. We did not launch it fully. So now ஏனா அப்ப அந்த iron box there were some issues. Now that is அந்த நம்பர் உங்களுக்கு தரோம். So we are now launching it. Mr. Manohar, கோயம்புத்தூர் என்டையர் தமிழ்நாடு எவ்வளவு நம்பர் இருந்தது மட்டும் சொல்லுங்க. Become more green. How will your product offering change over maybe 5 years down the line, sir? இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த எல்லா இனிஷியேட்டிவுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் fossil fuels, all of us know it is not a cleaner fuel. No, we want to replace diesel, we want to replace petrol. இமிடியேட்டாக வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா, the better fuel is transition fuel. Transition fuel சொன்னீங்கன்னா சிஎன்ஜி அண்ட் எல்என்ஜி. இது பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் கேஸ் நெட்வொர்க் வந்து இப்போது we are in full swing. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7,500 கோடி செலவு பண்ணி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 11 டிஸ்ட்ரிக்டில் we are doing சிஎன்ஜி. இது நாங்கள் மட்டும் இல்லை, மற்ற ஆயில் கம்பெனிஸும் மற்ற கம்பெனிஸ் இருக்குது. டோரண்ட் இருக்குது, எனர்ஜியும் இருக்குது, ஏஜிஎன்பி இருக்குது, அட்லாண்டிக் கல்ஃப் அண்ட் பெசிபிக்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, பிலிப்பைன்ஸ் பேஸ் கம்பெனி. அவங்க எல்லாருமே ஜியோகிராஃபிக்கல் ரைட்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க செட்டப் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
conversion from petrol and diesel into transition fuel, CNG, LNG. இது மட்டும் இல்லாமல் CBG, compressed biogas. அது it is a cleaner fuel. Similarly, solarization பற்றி நான் உங்களுக்கு brief பண்ணேன். That is also being done. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நாங்கள் we are doing extensive research in hydrogen. Hydrogen பார்த்தீங்கன்னா it is slaughtered to be the fuel of the future. Hydrogen வந்து தண்ணியை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி we take hydrogen. ஹைட்ரஜனை வந்து நம்ம வெஹிக்கிளில் யூஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வர பொல்யூஷன் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி வாட்டர், இட் இஸ் ஜீரோ பொல்யூஷன். பட் இன்னைக்கு இருக்கிற என்ன சேலஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹைட்ரஜன் வந்து டீசலில் இருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த காஸ்ட் இஸ் நாட் வயபிள். ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் பேப்பரில் படிச்சிருப்பீங்க, தி கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ willing to extend SOPs for industries to come out with hydrogen. Hydrogen one, extensive research is happening. So that will be another initiative which we will be launching. Indian Oil வந்து R&D center இருக்கு ஃபரிதாபாத்ல. So we have floated a tender and we have taken about 15 hydrogen buses for doing pilot. Hydrogen பார்த்தீங்கன்னா there are 3-4 ways in which hydrogen can be produced. So இந்த pathwayல வந்து hydrogen வந்து economically இருக்கும், sustainable இருக்கும். அந்த பாத்வே தான் வந்து நாங்கள் கமர்ஷியலாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கான நல்ல ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் we have also trying to do some pilot projects in Tamil Nadu and Kerala where we will be setting up a hydrogen station, provided there is support from the government in terms of providing land and electricity. So green hydrogen produce பண்றதுக்காக. So these are the initiatives which we are taking. There was a mention about by Nitin Gadkari that ethanol use will actually reduce the cost of petrol to 15 rupees. What is your take on that? That will actually hit this your... was made yesterday. Yes. So we'll study and come back to you. But then, sir, you have to react to it, given that you know... See, there is no doubt that if ethanol is blended in petrol, I already told you, we are blending. Last year, pathina, our target was about 10%. We reached close to about 11% blending in ethanol. To the extent of ethanol we are blending, we don't have to import, crude. We don't have to import finished products. To that extent, we save foreign exchange. Plus, of course, ethanol is again a biofuel, so it saves pollution also. இப்போ நாங்கள் E20 உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காமிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட். தட் இஸ் ஆல்ரெடி வந்து 26 அவுட்லெட்டில் பண்ணிட்டோம், இன்னொரு 66 அவுட்லெட்டில் பண்ண போகிறோம், இந்த வருஷம் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி வில் எக்ஸ்பேண்ட், வி வில் டெஃபினெட்லி, த மோர் எத்தனால் வி ஆட், ethanol is definitely cheaper. The more ethanol we add, it is going to be viable for us. It will reduce the cost. In fact, நீங்க even E100 கூட பண்ணிக்கலாம். பட் என்னன்னா உங்களோட vehicle should be in a position to convert that fuel. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற fuels, இன்னைக்கு இருக்கிற vehicles வந்து you can't add more than E20. So there needs to be some change in the design of the vehicle itself. So there is also discussion with vehicle manufacturers for in the improving their engines so that the ethanol percentage can be increased. So it is not only the oil company which is going to do, it has to be a collaborative effort along with the auto manufacturers also. If they are able to produce an engine, we are ready to supply. Cochin, Bangalore, LPG. சொல்லுங்களா. எந்த ஊர்ல சொல்றீங்க? கேரளால சொல்றீங்களா? ஆக்சுவலா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து 2009ல ஆரம்பிச்சாங்க. நீங்க சொல்றது வந்து கொச்சின் சேலம் எல்பிஜி பைப்லைன். மிஸ்டர் தனபாண்டியன் தான் அதோட இன்சார்ஜா இருந்தார் ஆக்சுவலா. Kochi Salem Pipeline Private Limited, KSPPL, 50-50 joint venture between Indian Oil Corporation and Bharat Petroleum Corporation. So, on the project, it envisages laying a pipeline from Cochin to up to Salem in Tamil Nadu. So, adhula vandu rendu section irukku. One first section is up to Kerala section, then Tamil Nadu section. Kerala section is completed. Tamil Nadu section la ungalku theriyum there was a resistance in the earlier period. So, adhanala that land acquisition has got delayed. But ipo this government has taken up very seriously and that land acquisition is fast progressing.
ஸோ அது வந்தோன்னா அந்த கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஐ மீன் பாலக்காடு வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ பாலக்காடுல இருந்து சேலம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம் 8 பாட்லிங் பிளான்ட் வந்து கனெக்ட் ஆயிடும். இல்ல அதுதான் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்ப இந்த சிஜிடி லைன் போடுறாங்க இல்லையா, ஸோ அதே லைன்ல அதுக்கு இப்ப கவர்மெண்டோட அவங்களோட கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது மாதிரி லொகேஷன் லேண்ட் அக்வைர் பண்றோம். லேண்ட் அக்வைஷன் நடந்துட்டு இருக்குது. அது இல்ல கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா as much as possible வந்து நீங்க on the national highway கொண்டு போகணும்னு சொன்னாங்க. that we have agreed that we will definitely எங்க முடியலையோ அங்க we will interact with the landowners, give them whatever is the market compensation கொடுத்துட்டு we will acquire. Sir, what is the status of this green hydrogen project in Chennai, sir, which is coming up in CP? No, it is only in the concept stage actually. In fact, we have discussed with the government of Tamil Nadu that we are interested. So we are planning, having a meeting next week with the government officials. So we will promote this concept that Indian Oil is interested. Indian Oil R&D Center already ஒரு hydrogen dispensing station irukku actually. It is up and running. We have buses for ferrying our employees in Faridabad. So on the bus green hydrogen use பண்றோம். The fuel has already been tested and available. We will take it up with the government in the next meeting which is coming up next week. And second thing, sir, you have Petronas is coming up with a massive green hydrogen plant in Thoothukudi. கொஞ்சம் மைக் க்ளோஸா போடுங்க. Petronas is planning a major green hydrogen initiative in Thoothukudi. Are you There are several companies. You have already tie up with Petronas. Is there a plan to? One of the நம்ம tie up பண்ணல. We are not tying up with Petronas. We are going independently. But one thing, that everybody is saying they will come out with green hydrogen. What is to be noted is, this calls for a huge investment. The investment will run into tens and thousands of crores. You cannot do only for one state. You cannot do only for one city. No, you need to offer it across India. It calls for your 40,000-50,000 crores investment is required. Before even we invest, the product should be viable. ஒரு கஸ்டமர் வந்து இப்போ இன்னைக்கு 96 ரூபா கொடுத்து டீசல் வாங்குறாருன்னா அதோட சீப்பாக இருந்தால் தான் ஹைட்ரஜன் வாங்குவாங்க, இல்லைன்னா வாங்க மாட்டாங்க. பட் இந்த ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக நடக்கிறது, இட் இஸ் டெஃபினெட்லி காஸ்ட்லி இன் கம்பேரிசன். அந்த காஸ்ட்டை எப்படி கம்மி பண்ணணும்? ஸோ தேட் இஸ் வாட் தி ரிசர்ச் இஸ் ஆல் கோயிங் அபவுட். அண்ட் once that becomes viable, definitely it will be launched. And these pilot plants, where are they coming, sir? Sorry? 2 pilot, one you said in Tamil Nadu. We are in discussion actually. We have already discussing with இப்போ குஜராத்தில் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த குஜராத்தில் எங்கள் ரிஃபைனரி இருக்கு பரோடாவில். அந்த ரிஃபைனரியிலேருந்து அந்த கேவடியா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, ஆல்ரெடி பஸ் இஸ் ரன்னிங் ஃப்ரம் பரோடா டு ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி. அந்த ஹைட்ரஜன் இஸ் ஃபியூல் ஃப்ரம் அவர் ரிஃபைனரி. So that is the first project which is successfully running now. We are also in discussion with Government of Kerala and Government of Tamil Nadu so that we can also promote the same thing here. What is the typical project cost of whatever you are planning to Cost we will have to work out. Any project, it depends on the capacity. For example, we invest close to about 50 crores, or I am only giving a ballpark figure, or 50 crores invest, we will be able to meet the requirement of only about 10 to 12 hydrogen buses. So depending on the requirement, you want 100 buses to be fueled, then the investment has to go up. So the requirement has to come from the user. So depending. As I told you, cost. See, you can't burn money by going for a fuel which is attractive but it is not commercially viable. So any market matures. When any new product is launched, the cost is exorbitantly high in comparison to the alternative which is presently available and being very largely used. So over a period of time, when the expansion happens, when the volume supports, then the cost comes down. Suppose hydrogen, then you will be able to, you can see some viability. Can you please repeat? Suppose Tamil Nadu government says in future tenders they for fuel buses. We'll be happy to. Will there be a viable
option for you? Yeah, we'll be happy to partner with the government of Tamil Nadu to take this proposal forward. In fact, our director R&D will be coming next week. So we are planning, he will also be discussing with the government officials of government of Tamil Nadu on hydrogen. Also very hazardous gas, transportation is, you need different set of procedures and all. Sorry? Hydrogen, it has to involve safety procedures, but has the last time when Mr. Ramkumar was saying that things were happening on that sector. Correct. What you say is true, but you have to understand, it is not just IOC coming out with the fuel. The vehicle which is carrying that fuel has to be licensed from the government authority. Today, ARAI is there, ARAI. So they have to give approval. PESO has to give approval. After all these agencies give approval, then only we can launch the product commercially. Now, safety is the most important thing which all these companies go up. In fact, any new product, it takes its own time to get approval. For example, now I have shown you LNG. In the LNG also, it is stored at minus 165 degrees centigrade. It is liquid. It is not gas. CNG was the gas actually. This is liquid. And the liquid gets stored in a cryogenic tank. And the stainless steel tank on the photo, that's a cryogenic tank. So, the entire concept and the entire research, whatever was done, and the pilot, everything was shown to the government authority, and finally they given the clearance. So it has taken a longer process. The biggest concern of the government agencies, statutory agencies which gives license, is safety. So they will not allow anything which is unsafe. Hydrogen also, the fuel is definitely, will be handled in a way that it is safe. When the LNG pathina, it is a very, that liquid, the moment it is lighter than air. The moment it leaks, it gets evaporated in the air. So unless there is a accumulation of fuel, there is no possibility of a fire or a blast. So in the case like it is being very light than air, it gets evaporated, there is no accumulation. So that way it is very, very safe. How much LNG stations you are planning, sir? Sorry? LNG stations. All over India, about 50 stations are being set up. And Tamil Nadu, there are 9 stations, out of which 6 will be set up by Indian Oil. And the 6 உங்களுக்கு மேப்ல காமிச்சேன் இல்லைங்களா? ஒன்று வந்து பொன்னேரியில், இப்போ ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஒன்று பொன்னேரி, ஒன்று ஹோசூர், ஒன்று மதுரை, ஒன்று நாமக்கல், ஒன்று கோயம்புத்தூர். இந்த 6 ஸ்டேஷன். அடுத்த few monthsல வந்து we should be able to launch this. சார் வணக்கம். முன்னா ஷோட்டுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. இன்ஃபேக்ட் மிஸ்டர் தனபாண்டியன் அண்ட் Chotu and the 5 kg வந்து it was launched somewhere in 2017-16 அப்ப இருந்து there was a good demand for this, especially in the migrant laborsக்குலாம் வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் நீங்க வந்து பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் தேவையில்லை, அட்ரஸ் ப்ரூஃப் தேவையில்லை. ஸோ கேரளாலாம் ரொம்ப ஒரு மாசத்துக்கு 50,000 சிலிண்டர்ஸ் போற சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு. இங்க தமிழ்நாட்டில் கூட கொஞ்சம் இட் வாஸ் ஸ்லகிஷ். அந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ரீச் இல்லாம இருந்தது. பட் நவ் இட் இஸ் பிக்ட் அப். ஐ திங்க் நவ் இட் இஸ் 12,000 சிலிண்டர்ஸ் மாசத்துக்கு போனோம். பட் நவ் வி டைட் அப் வித் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட அந்த ரேஷன் ஷாப் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு டை அப் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் இன் த ப்ரோக்ரஸ். ஸோ அது வந்துச்சுன்னா தேர் வாஸ் சோ மெனி, தேர்ஸ் அரௌண்ட் 3,300 ரேஷன் ஷாப் ஆல் ஓவர் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ அதுல போச்சுன்னா அந்த ரீச் நல்லா இருக்கும். இட்ஸ் பிக்கிங் அப். அண்ட் 2 kg எஸ், அது வந்து அந்த அந்த டிமாண்ட் சென்டர் வந்து ரொம்ப கம்மி. யூசேஜஸ் லைக் இந்த கோல்ட் ஸ்மித் பண்றவங்க, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வெண்டர்ஸ்க்கு தான் தேவை. ஸோ பட் நெவர்தலெஸ் அதுவும் வந்து இப்போ நவ் ஆல்சோ வி ஹவ் அவைலபிள் இன் ஆல் பாட்டிலிங் பிளான்ட்ஸ். அது வி கேன் யூஸ் இட் ஆல்சோ. எல்லா பெட்ரோல் பங்க்லயும் எத்தனை பெட்ரோல் பங்க்ல எல்லாமே வச்சிருக்கோம். 5 kg 800 பம்ப்ஸ் இன்னொரு பெட்ரோல் பம்ப்ல இருக்கு ஆக்சுவலி. அங்க கூட 5 kg யாரை வந்து அப்படியே பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெபாசிட்ஸ் பே பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ரீஃபில்லா எடுத்துக்கலாம். எங்க வேணா போய் எடுத்துக்கலாம். ஆமா, நீங்க எங்க வேணா போய் எடுத்துக்கலாம். எந்த இடத்துல வேணா போய். உங்களுக்கு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் தேவையில்லை, ஐடி ப்ரூஃப் தேவையில்லை அதுக்கு. சார் சொல்லுங்க. நாகப்பட்டினத்தில் 35,000 கோடி ரூபாயில புதிய
சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்கீங்க, சரியான இடம் மென்ஷன் பண்ணல. தொடர்ந்து மீனவர்கள் மக்களை பாதிக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு. இது எப்படி சார் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பானது? இல்லை, நீங்கள் இந்த சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதுகாப்பு இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டே லைசன்ஸ் கொடுக்காது. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வந்து டே பை டே இட் இஸ் இம்ப்ரூவிங். இல்லை, சேஃப்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து திஸ் இஸ் அ ரிஃபைனரி. ஆல்ரெடி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி ரிஃபைனரிஸ். 23 ரிஃபைனரி இருக்கு. இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங். மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் இஸ் இன் கோஸ்டல். கோஸ்டலில் வந்து ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா இஸ் அ இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரி. இல்லை, மோர் தென் அபவுட் 85% வி இம்போர்ட். ஸோ இந்த க்ரூட் இம்போர்ட் பண்ணோன்னா இட் கம்ஸ் இன் ஷிப். இது வயபுளாக இருக்கணும்னா இட் ஹேஸ் டு பி இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டி. VLCC கேரியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, வெரி லார்ஜ் க்ரூட் கேரியர்ஸ்பாங்க. ஸோ இட் கம்ஸ் இன் thousands of tons. இட் ஹேஸ் டு பி இம்போர்ட்டட் இன் த கோஸ்டல் செக்டர் தான். கோஸ்டல் செக்டரில் ரிஃபைனரி போடாமல் நீங்கள் லேண்டில் வந்து ரிஃபைனரி பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன், நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்தோ சிங்கப்பூர்லேருந்தோ எங்கேருந்து க்ரூட் வருதோ அது எங்கேருந்து அன்லோட் பண்ணுவீங்க? கோஸ்டலில் தான் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் லேண்டில் ரிஃபைனரி செட் பண்ணீங்கன்னா என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ரம் தி சீ டு தி லேண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸார்பிட்டன்ட். ஸோ அந்த காஸ்ட்டை குறைக்கணும்னா டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் டு பி ஆன் தி கோஸ்டல் லொக்கேஷன். ஆல் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆர் பீங் டேக்கன். எல்லா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடிஸ் தந்தும் அப்ரூவல் இஸ் டேக்கன். அங்கே நரிமணத்தில் முன்னாடி ஒரு ரிஃபைனரி இருந்திருக்கு, இது லைசன்ஸ் ரிஃபைனரி. அது என்ன எடுத்துன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்தியா வந்து BS4 ஃபியூயல் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம், பெட்ரோல் அண்ட் டீசல். சடனாக இந்தியா என்ன டிசைட் பண்ணாங்க, நாம் யூஸ்வலாக BS2லேருந்து BS3 வந்தோம், BS3லேருந்து BS4 போனோம். சடனாக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன டிசைட் பண்ணாங்க, BS5 வேண்டாம், டைரெக்டாக வந்து BS6 கொண்டு வந்துட்டா பொல்யூஷன்ஸு என்விரான்மெண்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுன்றதுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த BS4 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த நாகப்பட்டினம் ரிஃபைனரி வந்து அப்ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு இட் கால் ஃபார் thousands of crores. அந்த 1 million metric ton வால்யூமில் வந்து இட் வாஸ் நாட் வயபிள். அதனால தான் we were constrained to shut down that refinery. அதனால தான் அந்த ரிஃபைனரி வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இப்போ 9 million metric ton இது பண்ணுறோம். இட் வில் டெஃபினெட்லி பி சேஃப். இதே போல தான் வட சென்னையில் கொண்டுட்டு வரும்போதும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு விளைவிக்காது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொண்டு வந்தாங்க. இருந்தாலும் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சொன்ன வரம்பை விட தாண்டி தான் போய்கிட்டு இருக்கு. நிறைய பொல்யூஷன் ஏற்பட்டிருக்கு. கடந்த காலங்கள் அது அங்கே ஏற்படாது, வரக்கூடிய காலங்கள் அங்கே ஏற்படாதுன்றதுக்கு என்ன சொல்ல? இல்லை, புரியல உங்க கேள்வி. எங்க நாகப்பட்டினம் சொல்றீங்களா? ஆமா, நாகப்பட்டினத்தில் இல்ல, சென்னையில கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் சொல்லி வந்தது. ஆக்சுவலி இப்போ பொல்யூஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கு வட சென்னை பகுதிகளில். இதே மாதிரி தான் இப்போ நாகப்பட்டினத்தில் 1300 ஏக்கர்ல இப்போ சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கொண்டு வர போறீங்க. இதே ஃபார்முலா தான் சொல்றீங்க. வரக்கூடிய காலங்களில் பொல்யூட் ஏற்படாது இருக்கிறதுக்கு என்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய போறோம்? 1300 ஏக்கர்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன வாழ்வாதாரம்? இல்லை, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலை பொறுத்தளவில் இப்போ எல்லாம் அதுக்கு நார்ம்ஸ் இருக்கு. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் வந்து நார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த நார்ம்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா அந்த யூனிட்டை நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணணும். இப்போ சென்னை பெட்ரோலியம் நடந்திருக்குன்னா அந்த அந்த நார்ம்ஸ்குள்ளே இருக்குது, அதனால தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த எமிஷன் வருது இல்லைங்களா, ரிஃபைனரியில் டிஃப்ரெண்ட் நிறைய காலம்ஸ் இருக்கு. அதில் வந்து இந்த எமிஷனை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக சென்சர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சென்சரோட ரீடிங் வந்து தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட ஆஃபீஸில் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆன்லைன் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆகட்டும், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஆகட்டும், இல்லை அதோட லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையான்றது வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி லிங்க்டு. யாரும் போய் ரிஃபைனரியில் தான் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. அந்த சென்சர்ஸை வச்சு ஆன்லைன் மானிட்டரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சச் இஸ் த டெக்னாலஜி டுடே. ஸோ பொல்யூஷன் லிமிட் எக்ஸீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விடுவாங்க. சார் இல்லை, அந்த ஏரியாவில் ஆல்ரெடி ரிஃபைனரி இருந்தது. ஆக்சுவலாக இருந்தது. அதை நாங்கள் அப்ஸ்கேல் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக 1 million ton வந்து 9 million ton பண்ணுறோம். சார் அது we can even organize a meeting with all of you with CPCL authorities also. சார் E20 நீங்க ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க, மிஸ்டர் வெற்றி செல்வகுமார்ட்ட சொல்லுங்க. We will have a meeting, press meet with CPCL. They will brief you on the entire details. சார் E20 சேல்ஸ் எப்படி இருக்குங்க சார்? எப்படி இருக்கு ராஜேந்திரா E20 சேல்ஸ்?
E20ன்றது என்னன்னா இட் இஸ் நாட் எ செப்பரேட்டா இல்லை, அது பெட்ரோலில் பிளெண்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம். இப்போ யார் வந்து பெட்ரோல் எடுக்கிறாங்களோ ஸோ இன் எனி கேஸ் ஏன் கோயிங் டு டேக். லாஸ்ட் மந்த்ல தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலாக 26 பம்பில் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். டெய்லி ஒவ்வொரு பம்பில் ஆட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூரில் இருக்கு, தென் சேலம், மதுரை. எங்களுக்கு 5 டிவிஷனல் ஆஃபீஸ் இருக்கு. சென்னை, சேலம், மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர். அந்தந்த டிவிஷனல் ஆஃபீஸில் இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ. ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Yeah, good afternoon everyone. I am Sharat Kumar, General Manager, Corporate Communications, Planning and Coordination, Tamil Nadu State Office of Indian Oil. It's my privilege to deliver the vote of thanks today. I thank all the members from the media who accepted our invitation and joined us today in this press meet and question answer session conducted to share IOC ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறோம். அண்ட் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் டு திஸ் மீட். ஒரு ப்ரெஸ் மீட், மீடியா மீட் we have not conducted for long time due to various reasons. மெயினாக கொரோனா இது இருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த வாட்டி நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாட் ஆர் த லேட்டஸ்ட் டெவலப்
சிஎன்ஜி இந்த மாதிரி முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தமிழா எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பெயர் பிசி அசோகன். நான் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆஃபீஸில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டராக இருக்கேன் அண்ட் ஸ்டேட் ஹெடாக இருக்கேன். நான் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஸ்டேட் லெவல் கோஆர்டினேட்டராகவும் இருக்கேன். இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி ஸ்டேட்டில். அதை பற்றி பிரீஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங்கு உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணோம் வரத்துக்காக. ஸோ வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 54,000 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம். அதில் மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நரிமணத்தில் வர எங்களோட 9 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பர் ஆனம் ரிஃபைனரி கிட்டத்தட்ட 34,000 கோடி அதில் வந்து நாங்கள் செலவு பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நார்மலாக பெட்ரோல் டீசல் தவிர நிறைய புது ஃபியூவல்ஸ், டிரான்சிஷன் ஃபியூவல்ஸ்னு சொல்கிறோம், சிஎன்ஜி, எல்என்ஜி, அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனால், பயோடீசல், இந்த மாதிரி ஃபியூவல்ஸை நாங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா E20, அதாவது 20% பிளெண்டட் பெட்ரோல் வித் எத்தனால் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 26 பெட்ரோல் பம்பில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது ஸ்லோவாக இந்த நம்பர்ஸை வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். சிஎன்ஜி ஸ்டேஷன்ஸ் நம்பர்ஸையும் நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி புதுசாக வந்து எல்என்ஜி டிஸ்பென்சிங் ஸ்டேஷன், இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிற வெஹிக்கிளுக்கு, பஸ்ஸஸ், அப்புறம் ட்ரக்ஸ், இதுக்கு வந்து எல்என்ஜி லிக்விஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ஒரு ஃபியூலாக வந்து நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் வந்து 6 இடத்துல, ஸ்ரீபெரும்புதூர், திருவள்ளூர், ஹோசூர், நாமக்கல், மதுரை, கோயம்புத்தூர், இந்த 6 இடத்துல வந்து ஸ்டேஷன் அடுத்த ஒரு 2-3 மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் அதை வந்து லான்ச் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம். தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் எல்பிஜி வந்து 56.4% மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. அதே மாதிரி பெட்ரோல் டீசலில் கிட்டத்தட்ட 40% மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்டு. ஸோ இந்த பப்ளிக்கு வந்து நாங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்காக புது சர்வீசஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம், புது ப்ராடக்ட் ஆஃபர் பண்ணுறோம், என்விரான்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லி ஃபியூவல்ஸ் லான்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கண்டினியூஸாக வந்து நாங்கள் வந்து இன்னோவேஷன் பண்ணுறோம். அந்த இன்னோவேஷன் வந்து எங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து ரீச் பண்ணுன்றதுக்காக எல்லா முயற்சிகளும் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ கரண்ட்லி நாங்கள் வந்து 400 EV சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு 300 வந்து இந்த வருஷமே வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 EV சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 1840 புது பெட்ரோல் பம்ப் இது வந்து நாங்கள் செட்டப் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்ளிகண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 90 days டைம் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவோம். அந்த புது பெட்ரோல் பம்ப்ஸ்லையும் நாங்கள் வந்து EV சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணுவோம்.
இருக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த மால்ஸ், அது மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ், இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் கூட பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து இமீடியட்டாக இந்த வருஷம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பப்ளிக் பிளேசஸில் வந்து பெட்ரோல் பம்ப் இல்லாத 20 பப்ளிக் பிளேசஸில் நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறதா இருக்கோம். இப்போ கரண்ட்லி வந்து அதுக்கு ஒரு 24 rupees சார்ஜ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பர் யூனிட்டு. ஸோ பார்க்கிங் சார்ஜஸ் பண்ணுறதில்ல. சில கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு கார் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் எடுக்குது, அதுக்கு பார்க்கிங் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பட் இந்தியன் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அடிஷ்னல் ஒன்றும் சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல. பட் இது நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக, அது வயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கண்டிப்பாக இதோட காஸ்ட் வந்து குறையும். குயிக் சார்ஜருக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூனிட் செட்டப் பண்ணுறோம். ஸ்லோ சார்ஜரும் இருக்குது, ஃபாஸ்ட் சார்ஜரும் இருக்குது. இப்போ ஆல்ரெடி தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற பெட்ரோலில் 10% வந்து 10% வந்து எத்தனால் பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லா ஆயில் கம்பெனி, இந்தியன் ஆயில் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஆயில் கம்பெனிஸும் 10% வந்து பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து 2025ல் 20% வந்து பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். பட் 2025 வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்த மேண்டேட்டு, நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும்னு எங்களோட பிளான். அதனால தான் வந்து இப்போ நான் பேசும்போது உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், E20 லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். E20 வந்து 20% பிளெண்டிங் பெட்ரோல். இப்போ உங்களோட இருக்கிற வெஹிக்கிளில், கார் ஆகட்டும், எந்த வெஹிக்கிள் ஆகட்டும், பைக் ஆகட்டும், அந்த ஒரு சேஞ்ச் இன்ஜின்லேயோ இல்லை அந்த கம்ப்ளீட் பைக் கார்லேயோ ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் 20% வரைக்கும் ஃபியூயலை வந்து எத்தனால் பிளெண்டட் ஃபியூயலை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு 26 பெட்ரோல் பம்ப்ஸில் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், இந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்லோவாக அந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் நாங்கள். ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பேசி ரேஷன் ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. முன்னாடி வந்து இது வெறும் உங்கள் எல்பிஜி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்ட்டு மட்டும்தான் இருக்கும். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கோடவுனும் ஷோரூமும் வந்து அந்த மெயின் ரோடு தள்ளி கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கும். அப்போ பப்ளிக் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இப்போது தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் அவங்க கூட பேசி அவங்களோட ஷாப்ஸில் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரேஷன் ஷாப்லையும் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 பெட்ரோல் பம்பில் இந்த 5 kg சிலிண்டர் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஐடி ப்ரூஃப் தேவையில்லை, உங்களுக்கு அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் தேவையில்லை. யார் வேணால் போய் இதை பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரீ டைப் ப்ராடக்ட். எங்கே வேணால் நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம், எங்கே வேணால் சிலிண்டர் கொடுத்துட்டு ரீஃபில்லும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த சிலிண்டருக்கான ஒரு டெபாசிட் வந்து நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சிலிண்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டெபாசிட் கொடுக்க வேண்டாம், அந்த கேஸுக்கான விலையை மட்டும் கொடுத்தா போதும். நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, அது லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அதை பற்றி உங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணுறேன் அப்புறமா. சொல்லுங்க. ஆமாம், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 85% வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை. அது வந்து நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டாலரில் கொடுத்து தான் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம். டெஃபினட்டாக ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் குறையும். இப்போ எத்தனால் வந்து நம்ம லோக்கலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கர்நாடகா ஆகட்டும், மகாராஷ்டிரா ஆகட்டும், அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து என்டையர் கண்ட்ரி வந்து அதை யூஸ் பண்ணுது ஆக்சுவலாக. ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்மியாக இருக்கும், விலை டெஃபினட்டாக அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும். பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இந்த எத்தனால் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட வெஹிக்கிள் ஆல்சோ ஷுட் பி ஏபிள் டு அப்சர்வ். அதுக்கு வந்து வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் எல்லா ஆயில் கம்பெனிஸும் வில் பி ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் தி எத்தனால் பர்சன்டேஜ். சென்னையில் நான் நம்பர் தரேன் உங்களுக்கு. எனி ஐடியா ஹவு மச் இஸ் இன் சென்னை? நான் அந்த நம்பர் தரேன் உங்களுக்கு. ரைட், தேங்க்யூ. இல்லை, நீங்கள் வந்து யாராவது வந்து நீங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அந்த கம்ப்ளைண்ட் நம்பர் கொடுங்க. வாங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். 2833-9236 2833-9236 நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மேலே ஆக்ஷன் எடுத்துக்கணும். யாரும் இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியாது. நோபடி கேன் இன்சிஸ்ட்.
இல்லை இல்லை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள், we will take action in the distributor. இப்போ இந்த ரீஃபில் வந்து ஒரே நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, இந்தியன் ஹெச்பியில் மொத்தமாக. அது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ்? ரீஃபிலுக்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணணும்னா முதல்ல தனித்தனி நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஈவன் மிஸ்ட் கால் கூட கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர்லேருந்து எங்களுக்கு கேப்சர் ஆகிடும். எங்களுக்கு தெரியும் எந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ரிக்வயர்ட். டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 75,000 சிலிண்டர் வந்து புக்கிங் வருது. நாங்கள் ஒரு 85,000 சிலிண்டர் வந்து டெய்லி சப்ளை பண்ணுறோம். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக யாரையும் கூப்பிட்டு பேசணும், இப்போ ஃபோன் அடித்தா எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்லை 5 ரிங்கு 10 ரிங்கு கழிச்சு தான் எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருதில்லை. நீங்கள் மிஸ்ட் கால் கொடுத்தாலே உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுது. டைரெக்டாக நாங்கள் வந்து வித்தின் 1 day அடுத்த மேக்ஸிமம் 1.5 days நாங்கள் டெலிவர் பண்ணிடுறோம். நார்மல் ஆகிடுது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்தா நேற்று வந்து கிட்டத்தட்ட less than 1 day. நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா 24 hours உங்களுக்கு டெலிவரி வந்து ஆகிடும். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் நன்றி.